So when it comes to today's session with respect to KAS exam. So ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 384 ಪೋಸ್ಟ್ 384 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. So before we going to discuss what are the things going to be discussed in this session. Okay. So these are the points which are going to discussing. Okay. So notification nenne tane ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ತದನಂತರ structure of the KAS exam when it comes to prelims, mains and interview. KAS prelims syllabus ಏನಿದೆ, KAS prelims exam pattern, ಯಾವ ರೀತಿ questions have been divided. KAS prelims previous year questions last 3 years ಅಲ್ಲಿ 2015 attempt ಇರ್ಬೋದು, 17 ಇರ್ಬೋದು, 2020 how questions have been asked. Previous year cutoff marks ಏನಿತ್ತು when it comes to prelims, is it really possible to clear exam in next 2 months. What should be your strategy for KAS 2024. Okay. Spardha Lines ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು need to be referred. Okay. So all these things we are going to in addition to that, UPSC aspirant, if you are a UPSC aspirant, what are the things you need to follow along with your UPSC preparation, is it really possible to clear UPSC exam. ಸೊ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ when it comes to first one, KAS notification. Second, KAS notification. Okay. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024. ಓಕೆ. KPSC ಇಂದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 384 ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15 ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 384 ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ when it comes to detailed ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ so when it comes to assistant commissioner, okay, so for about 40 post ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 41 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ ಖಜಾನಾ ಇಲಾಖೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸರ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ 40 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DYSP ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸೊ 9 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 20 ಪೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 7 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ 51 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Commercial tax officer, this is the group B. Commercial tax officer AC, that is group A. Commercial tax officer group B. Labor officer ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಾರಾಗೃಹ, ಓಕೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸನ್ 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಬಂಧಕ ಸಹಕಾರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 12 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ 9 ಪೋಸ್ಟ್. DYSP ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 10 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ, ಓಕೆ, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 3 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ 4 ಪೋಸ್ಟು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 1 ಪೋಸ್ಟ್. ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸರ್ 46 ಪೋಸ್ಟ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ 9 ಪೋಸ್ಟ್.
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, 5 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ 7 ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 159, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ 225, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 384 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years 15 ಇರ್ಬೋದು, 17 ಇರ್ಬೋದು, 2020 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್, 106 ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. So as you all aware of that, this exam consists of 3 stages: stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 ನಾವು preliminary stage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 2 papers. ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 400 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ 2, ದೇರ್ ಆರ್ 7 papers including 2 qualifying papers. So this is including 2 qualifying papers. Okay, qualifying papers ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 papers GS paper including essay. Okay, each paper carries 250, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ MCQs ಇರುತ್ತೆ. When it comes to interview, as of now, as per the notification and decision by the government, interview carries only 25 marks RT. Okay, this is the structure of the exam when it comes to KAS exam. Okay, when it comes to syllabus, as you all aware of that, notification allu sameta kottidare. Okay, so this is the syllabus, very abstract format ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್. When it comes to paper 2, again current events of state importance. Okay, like ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, so this is the syllabus comes in paper 2. When you see the pattern of the exam preliminary, as per the notification given by the KPSC, first paper includes current affairs as well as humanity. Current affairs carries 40 questions. Each question carries 2 marks. So ಹಾಗಾಗಿ 80 questions ಬರುತ್ತೆ. Second paper carries 60 questions. Each questions carries 2 marks, totally 120 marks. Okay, when we talk about humanities, this is nothing but like ಒಂದು ಬಂದು history subject. Okay, history, then polity ಬರುತ್ತೆ, then economy ಬರುತ್ತೆ, then geography ಬರುತ್ತೆ. So when you take last 3 notifications actually 2015 ಇರ್ಬೋದು, 2017 ಇರ್ಬೋದು, 2020, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 15, ಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್: ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇತಿಹಾಸ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. ಓಕೆ, when it comes to first one, that includes 40 questions. Okay, 40 questions andre each question carries 2 marks, totally 80 marks barutte. So here national as well as international current affairs. Okay, that may be with respect to polity irbodu, that may be with respect to economy irbodu, geography irbodu, science irbodu,
ಅದೇ ರೀತಿ ಈವನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ದೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ questions of national importance of environment can be asked in the first paper also, keep in mind. So party questions, okay. ಅದೇ ರೀತಿ when it comes to paper 2, okay, state current affairs. So state current affairs anta like separate agi newspaper athara ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So whatever you have been reading the newspaper, the same newspaper you have to read. So then in addition to that, whatever Karnataka exclusive topics are there, that you need to you need to refer, okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ you need to read, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ you need to read, then Karnataka economic survey you have to read, then Karnataka budget you have to read. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜನರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 or 2 questions may come in GK also, okay. Then science and tech environment, that comes together 30 questions, totally 60 marks. Mental ability, this is nothing but not only pure mental ability, this includes reading comprehension, logical reasoning, verbal reasoning, mental ability. So ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 30 questions ಬರುತ್ತೆ, totally 60 marks. So paper 1 200 marks, paper 2 200 marks. So this is the pattern of the exam given by KPSC itself. So when it comes to stage 1, stage 1 ಅಲ್ಲಿ like as we have discussed, paper 1 200 marks, paper 2 200 marks, 100 questions each ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 papers ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1/4 of the marks will be deducted. It's not 0.25, 1/4 nothing but ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 2 marks ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 0.5 marks will be deducted. 0.5 marks will be deducted. So ಹಾಗಾಗಿ every 4 wrong answers, 1 right answer will be deducted for that case, okay. So when you look into the previous year trend, the questions have been asked in 2015, 17 and 20, okay. So this is the trend. So when it comes to history, if we divide history into 2 parts, is Karnataka history and Indian history. Like in the year 15 it was asked 15 questions from Karnataka, 2 questions. In the 17, 14, 10. In the 19, 20, 20, 9 and 6 actually. When it comes to geography, if we divide entire geography into 3 parts, world geography, Indian geography, Karnataka geography. 15 ali world geography in the 5 questions, Indian geography in the 9 questions, Karnataka geography 6 questions. 17 ali 4 questions from world geography, 8 questions from Indian geography, 2 questions from Karnataka geography. 20 ali 3 questions from world, 9 questions from India and 3 questions from Karnataka geography. Here one thing you can notice, any UPS aspirants are there, along with your core subject what you have been reading for history, core subject like history, polity, economy, geography, science, environment. Along with that, what you need to refer, Karnataka history you have to read and Karnataka geography you have to read, okay. So when you look into the number of questions asked in the 3 notifications, more or less from the 5 to 6 questions on an average from Karnataka history and Karnataka geography, okay. If you are finding it difficult to give exclusive time for the KPSC, that is okay, you go ahead with UPSC subjects actually. And the last moment any ready-made material is there, just revise and go for the KPSC exam. On the worst case, you are going to lose 5 questions even if you don't read Karnataka history and Karnataka geography. In the best case, if you are able to revise and read, so that you can get 5-6 questions from Karnataka history and another 5-6 questions from geography, okay. So hagagi like you no need to be panic. What you have been reading, please continue your preparation. So when it comes to Karnataka history and Karnataka geography, if you find time, complete it. Even in the worst case, even if you skip also, with the help of other subject, you can manage to crack the KAS Prelims exam. Keep in mind. So when it comes to Indian polity, again 15 questions in 15 attempt, 17 and 15 questions in 2017 and 20 respectively. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 15 ಅಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 17 ಅಲ್ಲಿ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 20 ಅಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
Here you can ask one thing, sir, ಈಗ like so party questions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, like but it has been divided ಅಂತ. See, sometimes uh, pure current affairs 26, some questions that may look like a current affairs question that may be come under either static part or else any international organization miscellaneous something that we have kept under this heading. So but more or less current affairs ಮತ್ತೆ general knowledge of all subject ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ per current affairs actually. So totally we have 100 questions, 15, 17 and 20 from paper 1. Same way when it comes to paper 2, okay, 2015 ಅಲ್ಲಿ there were 16 questions from science, 15, 17, 20 ಅಲ್ಲಿ. Environment in the 14, 15, 17, then 15 questions in 2020. Current affairs again, party 39 and 20. When it comes to mental ability, you can check the breakup here. Pure mental ability, like for example, time and distance, time and work, permutation, combination, probability, simple interest, compound interest, okay, profit and loss, mixtures, blood relations, all these things comes together, 14, 13 and 12. The aspirant who are from arts background or else who are very weak in the mental ability, you no need to be scared. Why? Because out of 30 questions only about up to 15 questions ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಈ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. So ಹಾಗಾಗಿ like aspirants who are not good in mental ability, don't worry, you have your area also where you can attend questions from other topics also. So this is the breakup when it comes to paper 2. Like hope you are very clear now. Last 3 attempts ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ more or less upcoming notification like present notification ಸಮೇತ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so when you look into the cutoff marks, okay, 2015 2015 cutoff marks anta bandaga you can look into your the pure GM cutoff was 183. Keep in mind, pure GM cutoff was 183. Pure GM women cutoff was 128. Imagine, okay, 128 marks out of 400 it is for the GM women, and 183 out of 400 marks it is for the men. Keep in mind, out of 400 I am talking about. This is nothing but okay, so out of 400 less than 50%. Keep in mind, that is the I'm talking about GM, and others like we have less than this. Keep in mind actually, one advantage for the girls, always cutoff will be less for the girls actually. Okay, so hagagi this you can clearly witness when it comes to cutoff marks actually. I am not talking about other you can have a look at your other categories, it is less than that. Why we take GM, that is the marks highest level. All other categories like vertical, horizontal cutoff marks anta bandaga it will be less than GM marks only. So hagagi even one or two subjects ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮೇತ how you have to clear exam ಅನ್ನೋದನ್ನ we'll discuss that. When it comes to 2020, since last attempt it was only 106 post ittu, you can look at your GM cutoff marks was 189. GM pure cutoff marks is 166. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 166 marks out of 400. Like GM anta bandaga 199 out of 400 for the men's actually. Keep in mind. Okay, so this indicates the 17 attempt, even 15 attempt 14 notification ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ attempt notification it was less than 17 cutoff marks actually. Okay, so not even any notification it has crossed 50% of the marks.
Out of 400, it is always less than 200. That is the cutoff marks actually. Since this time around 384 marks ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಈಸಿ ಬರಲಿ, it will be less than 180 only. The cutoff will be less than 180 marks only. Since like huge number of post ಇರೋದ್ರಿಂದ the cutoff marks will be less than 180 only. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ಓನ್ಲಿ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. Since like just I'm giving you insight, you don't need to be scared and you don't need to be panic when it comes to prelims. Since we have only 2 months irodrinda, you can easily crack the prelims. That method I will discuss now. Okay, so this year also cutoff will be not more than that. We will see once question paper is once prelims exam is out. So ಹಾಗಾಗಿ no attempt has crossed 200 marks when it comes to current affairs. So ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಪಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕವರ್ 60% syllabus, 70% syllabus with 100% efforts, keep in mind your preparation should be with sincerity. Okay, you can easily crack the prelims exam when it comes to prelims. So this was the cutoff last 2 notifications only. So now when it comes to so now ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ like we have seen prelims like here is the ನೋಡಿದ್ವಿ. So we have 2 papers. 2 papers ಅಂತ ಅಂದಾಗ like paper 1. So we have history, we have polity, we have economy, we have geography, we have national current affairs. That is from paper 1. Okay, paper 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ so we have science, we have environment, we have mental ability. Okay, then we have state current affairs. Keep in mind state current affairs. So history in the more or less 15 questions ಬರುತ್ತೆ, polity in the more or less 15 questions ಬರುತ್ತೆ, economy in the more or less 15 questions ಬರುತ್ತೆ, geography in the more or less 15 questions ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಯೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, economy, geography, okay, and science from paper 2 and environment from paper 2 comes together 15 ಆರ್ಲ 1 2 3 4 5 6 15 ಆರ್ಲ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. when it comes to current affairs, okay, 40 plus 40, okay, that comes together 80 questions. When it comes to mental ability, okay, 30 questions, okay, 30 questions, okay, 30 questions ಬರುತ್ತೆ. So 90 questions into 2 marks is equal to 180 marks. 80 questions into 2 marks is equal to 160 marks. 30 questions into 2 marks equal to 60 marks. So ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 180 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ 160 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 180 marks ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್? Anyone can comment? This carries 45% marks. 45% marks. Current affairs carries 160 marks, that carries 40%. Mental ability that carries 60 marks, that carries 15%. Okay. So these 2 carries 55% of weightage when it comes to prelims. When it comes to
static part carries 45%. Now tell me, so how much time you need to devote, okay, for the static part? How much time you need to devote for, static part anta bandaga? So as we have discussed, that is history, polity, economy, geography, science, environment. Okay, history, polity, economy, geography, science, environment. Since each subject carries 15 questions, okay. ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಯೂನಿಟ್ ಟು ಬಾದರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯೋ, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಓಕೆ, you start with that. Say for example, I would suggest, okay, when it comes to environment, again 50 questions keltare, syllabus kadme irodrinda you can complete this first. I would suggest, if see this again it depends upon person to person, that you can choose whichever you are comfortable actually. Okay, economy is also very less syllabus we have, you can complete. Okay, then after that you can complete polity also, 15 questions comes early. You can also complete science, again 15 questions barutte. You can complete geography also, again 15 questions barutte. Then you can keep history last, because history is a one area where ancient history, prachina itihasa, medieval history, madhyakalina itihasa, adhunika itihasa, modern history, Karnataka history, Karnataka itihasa, art and culture, ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋದು 15 ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಅಗೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ನರ್ವಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. So that every completion of each subject that gives you confidence that you are in the right track and actually. So when you take up the subject, you can keep two things in mind. Either you should be comfortable, second should be less syllabus. Start with that. So complete it. Okay. This should be your plan when it comes to static subjects actually. So now it comes to current affairs. Current affairs anta bandaga ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. When you take 2020 notification ನೋಡಿದ್ರೆ, that was the notification released in January 2022. January 2022 ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2020 2020 not 2022. Because of COVID situations, exam got postponed 2 times actually. So ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ 8 to 9 10 months ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಮೇ ಬಿ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಔಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2020 ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 2020 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2019 to 2022, almost 2 years current affairs were asked actually. Keep in mind, this was the range of current affairs asked in the last time. Now if you ask me, okay, so now 2024, so what would be the range when it comes to current affairs anta bandaga? So generally for any competitive exam, 1 year time span will be idea, and generally ಓದ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಗೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 6 months to 1 year. For the safer side, you can read at least ಒಂದು 15 months ಇಲ್ಲ 16 months current affairs. That means at least from December or November 2022 or even 1 or 2 months before that, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ May 2024, December 2022 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 2024 ವರೆಗೂ. ಸೊ ದಿಸ್ either 15 months or 16 months current affairs for the safer side, you can read it. Okay, so now what are the sources?
whichever magazine you have read, okay, that may be any magazine, you can read that, okay, keep in mind. But ensure that you revise it quickly, and also you give sufficient time for it. Why? Because current affairs carries, again I'm telling, party percentage weightage. So what you need to do here, every day morning or whichever time you are comfortable, at least 3 hours per day you have to give it, at least 3 hours per day for the exclusive current affairs, because it is demanding party percentage weight in the prelims, keep in mind, okay. So you need to read at least 3 hours per day. That may be any one magazine. Spardha Lines ಅವರು like 1 year current affairs magazine just in the span of 100 pages ಅಲ್ಲಿ like release ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You can read that also, okay. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ Spardha Lines is also coming out with 15 months current affairs. Andre like that schedule will be shared with you in the description, or else telegram ಅಲ್ಲಿ share ಮಾಡ್ತಾರೆ, okay. 15 months current affairs na in the form of 6 current affairs test ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ every month 6 exclusive current affairs test is being conducting. ಈ ಒಂದು current affairs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ current affairs ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ 6 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್, so that you can write that test also. 6 current affairs means almost 600 topics, okay. That's a huge number of topics where you are going to cover, and the form of synopsis also more or less your current affairs will be covered. So 6 current affairs test, that is in addition to that you can read 15 months current affairs, any source for that matter, any source whichever you read, you revise it quickly. ಪ್ರತಿ 6 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಮಂತ್ಸ್, ಓಕೆ. ಯು ನೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Now, so when it comes to day plan, how ideally should you spend your day? So since we have only 68 days, including today, we have only 68 days you have actually. How you have to spend? There may be some late night readers, there may be some aspirant over reading in the early morning. Whichever is comfortable to you, that is left to you. You ensure that 3 hours you are being given to current affairs test, current affairs. 3 hours you are giving to one subject, one static subject, and again 3 hours you are giving to again one more static subject, and you give 1 hour to mental ability every day, okay. So ideally in the span in 24 hours time you are spending 10 hours per day. Any serious aspirant, they cannot, if you serious agi, I am talking about serious, okay. If you are able to give 10 hours per day, 68 days are more than sufficient to crack the prelims, keep in mind, more than sufficient. 10 hours, for example, on the ideal, morning on the 6 o'clock in the, okay, 9 o'clock ವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಓದ್ಬೋದು, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಓದ್ ಬಿಸಾಕಿ, ಓಕೆ. ದೆನ್ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11, 12, 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ 2 to 3, 4, 5 ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು 9 ಇಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್. Rest of the time you do whatever you want, okay. And also have a proper sleep, at least on the 6 to 8 hours sleep. Sleep is very important. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ, ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ವುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಯಟ್, ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ತುಂಬ ತಿಂದು ಮಲಗೋ ಥರ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 hours per day, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ 10 hours. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8 hours ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನದರ್ 6 hours ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 hours ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ 10 hours, ಸ್ಲೀಪ್ 8 hours, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ 6 hours. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ still expand or extend your work, reading hours for about 2 to 3 hours actually. So this is how your day plan, day ee tara spend ಮಾಡಿ. So now when it comes to enter prelims anta bandaga, these are the things involved. One thing, if you are done with classes, you don't worry about classes now. Sit for current affairs, okay, static part, and take test series. So if you are a veteran, if you are a senior, keep in mind. Okay, so if you haven't taken classes, if you are a fresher, take classes. Okay, where you will get complete information with respect to preparation. And so that is how anywhere coaching institute, okay, that for that matter, that your preparation makes easy. Okay, because at one spot you will be getting test series, guidance, material, okay, everything. So if you then when it comes to current affairs, sariga nanu odilla ella newspaper odbeka anta, not required. Okay, if you haven't read, so 15 months current affairs, like any magazine you can read. Spardha Lines do like 1 year current affairs ide, so that also you can read, so that in a short span of time you can cover entire current affairs. Then static subject, now coming to the question, sir nanu one subject odbeka, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, 3 hours ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು, 3 hours ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು 3 hours ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು know the exam trend. Okay, serious test series na tagoli, in test series in such a way that should help your preparation, and that should made you comfortable to write or clear the prelims exam clearly. Okay, keep in mind. And again when it comes to revision, since we have 68 days irodrinda, you need to give 50 days only for the reading. Keep in mind, first reading for all subject, and for 18 days you need to keep for the revision. Keep in mind, 18 days you need to keep for the revision. If 15 days if you are giving means, imagine hardly we have 8.5 days, ಅಂದರೆ 8.8 ದಿವಸ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತಿನ್ 3 days ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಡೇಸ್ನ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 8.5 days. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. So revision plays very important role. This is where many aspirant will make mistake. Direct last exam vargu ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, but they will not revise. That definitely you are going to make a blunder. Don't do that. At least 10 to 15 days whatever you read on the last minute you need to revise. So for that 15 to 18 days time na devote ಮಾಡಿ you need to revise. Keep in whatever you read. So now when it comes to mains preparation, ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ,
illi there are depends upon the aspirant. If you are a fresher, kindly don't touch, when it comes to, if you're a fresher, like, kindly, like, don't touch, yeah. If you're a fresher, yeah, if you're a fresher, see what you can do when you know, look into the, for example, if you're a fresher, mains preparation anta bandaga, when it comes to prelims, we have history, we have polity, we have economy, we have geography, we have science, we have environment, we have current affairs, we have mental ability. Okay, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ if you're a fresher, kindly don't touch these topics. That makes you so difficult to get the command and the preparation. Okay, what you can do rather, these subject comes both prelims and mains: history, polity, economy, geography, science, environment, current affairs, mental ability. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ what you can do, once you go through the main syllabus na neatagi ನೋಡಿ. Okay, while you going through polity, okay, if you are really understood main syllabus very well, while you going through itself, what are the topics which there for prelims and mains, that you need to identify. If the topic is important for both prelims and mains, you read in such a way, you are reading information as well as you remember points even if the mains question is asked. Keep in mind, in that way you need to refer. Illi matte like sir naniga polity mains enella syllabus ella ಈಗಲೇ ಓದಬೇಕಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. Whatever you read for the prelims, in that whatever topics which you come across for the mains also, you prepare in such a way that is useful for the both prelims and mains. Whatever topics are not there in prelims but which comes in the mains, that you can completely keep after prelims if you are a fresher. Keep in mind, this is the one case. When it comes to seniors, veterans anta bandaga, so like that is now according to, see, some aspirant have been preparing from a long period of time. I have personally witnessed. So now you take call, which subject you have to take up for the mains preparation also. Okay, either static part complete agi ಈಗಲೇ ಓದ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಲೇ ಓದ್ಕೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋದನ್ನ that you need to take call. ಸೊ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾನಿಕ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒಂದು 1.5 month ಅಲ್ಲಿ 2 months ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಥರೋಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನಫ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಷರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1 attempt. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ how you understand the exam and how you write the mains answer. Okay, that is a very important. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ when it comes to preparation. Okay, real test you need to, because you know better than about yourself. Nobody knows. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದು you can say something else which you haven't read, but whatever session given based on whatever you said, keep in mind. So hagagi you know better about yourself. So hagagi you need to check yourself. Any proper guidance always welcome, you can come and take. The thing is, you know better how much you are read, where you stand today. So adanna ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೇನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. So when it comes to UPSC aspirant, obviously you will have if you are able to clear, as I told you in the very first slide itself, actually, along with your preparation, additionally you have to read Karnataka history, then Karnataka
additionally you have to read Karnataka history, Karnataka geography, Karnataka economic survey, Karnataka current affairs, okay. History topics na ನೀವು ಓದಬೇಕಿರೋದು. So it's a matter of 10 to 15 days if you have good material. So you don't need to be panic. You just go ahead and prepare well for the UPSC. Along with this, whatever content available, Spardha Lines prati sub e Karnataka history, Karnataka geography, economic survey, and current affairs in a very short span, like very good material, like probably within 10th of the March, ಆಚೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. You can refer that also, okay. So ಹಾಗಾಗಿ you no need to be panic. UPSC aspirant, you go ahead for preparing for UPSC, okay. So this about when it comes to classes. So as I told you earlier, so what Spardha Lines ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, how they can assist you. You look at here, since like current affairs plays important role that carries 40% of weightage in the total marks, okay. So exclusive current affairs test series ge national current affairs, central state current affairs, okay, Karnataka economic survey, Karnataka budget, Karnataka geography, mental ability, ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ಓಕೆ 6 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಟೆಸ್ಟ್ 1, ಟೆಸ್ಟ್ 2, ಟೆಸ್ಟ್ 3, ಟೆಸ್ಟ್ 4, ಟೆಸ್ಟ್ 5, ಟೆಸ್ಟ್ 6, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವೆರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಓಕೆ. So first test to December 2022, January 2023, February 2023. Second test March, April, May 2023. Third test June, July, August. Fourth test September, October, November. Fifth test December, January, February. December 2023, January 2024, February 2024. Sixth test March, April, May. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಮೇ 5th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಓಕೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ May 5th ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಓಕೆ, extend the date for about June, July, again we'll get good amount of time. You can read remaining current affairs and other topics also, okay. So very first date it will be pre ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, so that all aspirant you can write pre test series across Karnataka in 12 districts. 12 districts ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. So where you can all links and details will be shared in the description and Telegram channel too, where you can subscribe, okay. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಲೈಕ್ 2, 3, 4, 5, 6 ಜನ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 899, ಓಕೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. Spardha Lines also starting classes for Prelims classes and Prelims cum mains classes, okay. So Prelims classes ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಈವನ್ Prelims cum mains classes ಕೂಡ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ Prelims classes ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. So this is a rapid revision class. This will be going, for example, 55 to 60 days ಅಲ್ಲಿ entire Prelims syllabus will be covered by taking 2 sessions per day. By taking 2 sessions per day, entire Prelims syllabus will be covered, okay. So ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್. NCERT ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾವೆಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅವರು ಆಚೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. In addition to that, Spardha Lines is also launching test series for KAS Prelims. Test series for KAS Prelims that includes 9 sectional,
9 sectional, 6 current affairs test, 4 full length test, totally 19 tests. Okay, so all the features are there, you can go through. Okay, so like this test series also starting from January 3rd. Test series start from January 3rd. If you haven't enrolled, you can enroll and get benefit of it. This is the schedule. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಲೈಕ್ they have revised and come out with very novel schedule when it comes to prelims by keeping 68 days in plan. 68 days na ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು this schedule has been brought out. Okay, there are 6 current affairs test, 9 sectional test, 4 full length test. Okay, it will be concluded by May 1st. May 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಒಂದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, NCERT ಫೌಂಡೇಶನ್ course, village administrative officer also they have started. You can enroll for it. So like Spardha Lines conducting test series across Karnataka 12 districts ali, Belgaum, Raichur, Kalburgi, Vijaypura, Kalburgi, then Davangere, Hasan, Dharwad, okay, Tumkur, Kolar, Chikballapur, Bangalore, ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ NCERT ಸಿನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ NCERT ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. NCERT ನ ಓದಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ Spardha Lines is coming out with for every subject NCERT series. Okay, geography, this includes 6th to 10th standard. 6th to 10th standard gist will be there. So it's very helpful for the quick revision. Geography, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ, then general science. Okay, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ NCERT ಆಚೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ what I would like to suggest here, okay, since like when it comes to prelims, in order to sum up ಒಂದು current affairs, ಇನ್ನೊಂದು static part, ಇನ್ನೊಂದು mental ability. Okay, current affairs, any source ensure that at least 15 months current affairs. Okay, static part, there are 6 subjects: history, polity, okay, economy, geography, science, environment. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ NCERT ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ತರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆ ಬುಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಓದಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 hour ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 50 days plan. Okay, 50 days should be the first reading. Okay, first reading, and you need to keep at least 15 to 18 days for the revision. Keep in mind. Meanwhile, static subject ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಸೀನಿಯರ್ಸು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್, whichever subject you are able to do it, ensure that maximum amount of syllabus of mains also covered before prelims. Okay, that should be your strategy. Okay, so elrigu artha agide ansutte. So okay, so this is how you are going to have a complete grip on the preparation. So ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ don't waste your time. Start from today itself. Simply don't roam here and there. Okay, be as simple as possible, be sincere. Okay, have a good amount of sleep, have a good diet. Okay, and be positive. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್.
There are good number of posts in this notification. Okay, so don't give up. Ekandre KPSC, as unlike UPSC, they don't come up with every year. Whenever comes out, you need to ensure that you prepare well. So every of your small mistakes that makes you to wait for another 3 years if you want to write the KS exam. So Agagi, ensure that you are going to write and you are going to prepare with complete precision, with complete strategy. You need to execute in such a way. 384 post only, not one post. You should get a best post. That should be your motivation. Always be surrounded by good friends and motivated people, because problems will be there for everyone, but nature of the problems would be different. Okay, but don't give reasons as a problem because so and so not able to do it. It will be there for everyone. Okay, if you have that so many problems, you should not come at all to this field actually. Okay, so Agagi, like once you come into the field, you should not look back. Go ahead, prepare well, and crack this exam. Okay. So this is what I would like to share. Okay. So thank you all. That's all for today. ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಶಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ರೆ you can reach out to Spardha Lines team. So they are well equipped to guide you in a proper way. Okay. Wish you all the best and do well. Thank you all. Thank you so much. Someone is asking ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, which magazine? Any magazine, if you find it good, you can read. Spardha Lines magazine, a very short span of time, like 1 year magazine ಆಚೆ ತಂದಿರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಮೇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್. ಸರ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, there are 24 hours. You can give 8 hours per sleep, 10 hours per reading, and remaining 4 to 5 hours for the classes. But ensure that you are free from all distractions. Chandan Shivshankar, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೇಡ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಬೋತ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, Sri Vishnu. Okay, thank you all. Thank you. See you all. Take care. Bye bye.